Sabias que los primeros palabras que dices al despertar putin info, your en tu nivel de esters, tu enfoque mental y haste en como respond tu cuerpo durante el día, ahora dime, que pasaría si esas palabras estuvieran alineadas con fe, esperanza y sanidad. Bienvenido a Harrigan Paz, un espacio donde la fe y el bienestar se encuentran de forma práctica y real. Hoy vamos a hablar de algo poderoso. Empezar tu día con Dios y proclamar sanidad sobre tu cuerpo. No desde la superstición, desde la intención, desde la fe, y también desde lo que la ciencia nos dice sobre la mente, el esters y la salud. Cuidad, porque estos próximos minutos pueden cambiar como empiezas cada mañana. Cuando comienza el día el cuerpo y la mente se encuentran en un estado especialmente sensible. Al despertar el cerebro no está completamente saturado de estímulos externos y por eso los primeros ideas que entran tienen un impacto profundo. Desde la fe esto se entiende como el momento ideal para buscar a Dios antes de cualquier otra cosa. Desde la ciencia se explica como una etapa de alta receptividad neurológica donde se estable son patrones emocionales que pueden durar horas. Empezar el día con Dios no es solo un acto espiritual sino una decisión que influye directamente en cómo el cuerpo responde al estrés, al cansancio y a los desafíos diarios. Cuando la primera voz que se escucha es una palabra de fe, el sistema nervioso se calma y el cuerpo se prepara para enfrentar el día desde un lugar de equilibrio y confianza. Muchas personas comienzan la mañana de manera automática. Se levantan revisando el teléfono pensando en pendientes o recordando problemas del día anterior. Es hábito aparentemente pequeño envía un mensaje claro al cerebro de alerta y preocupación. El cuerpo responde liberando hormonas del estrés incluso antes de salir de la cama. En cambio, cuando la primera intención del día es dirigirse a Dios, el mensaje cambia por completo. El cuerpo interpreta seguridad, dirección y propósito. No se trata de repetir frases vacías, sino de conectar la mente con una verdad mayor que tripas. Esta práctica diaria va entrenando al cerebro para reaccionar con más calma ante las dificultades y con mayor claridad al tomar decisiones. La fe expresada en palabras al comenzar el día funciona como un ancla. Ancla la mente en algo estable cuando todo lo demás puede cambiar. Al proclamar sanidad desde temprano no se está negando la existencia de molestias o debilidades físicas. Se está eligiendo conscientemente no dejar que esas sensaciones definen el rumbo del día. El cuerpo escucha constantemente los pensamientos internos y responde a ellos. Cuando esos pensamientos están cargados de miedo, el cuerpo se tensa. Cuando están llenos de confianza, el cuerpo se relaja. Esta conexión entre mente y cuerpo está ampliamente estudiada y la fe actúa como un regulador natural de ese sistema. Empezar el día con Dios también establece un ritmo diferente. No se vive desde la prisa sino desde la intención. La respiración se vuelve más profunda, el corazón se estabiliza y la mente se enfoca. Todo esto sucede en los primeros minutos y tiene efectos acumulativos a lo largo del tiempo. No es un cambio instantáneo sino una transformación progresiva. Cada mañana se refusa la idea de que el cuerpo no está solo, que hay un propósito y una guía. Esa sensación de acompañamiento reduce la carga emocional que muchas personas arrastran sin darse cuenta. Proclamar sanidad desde la fe no significa ignorar la realidad del cuerpo. Significa reconocerla sin permitir que se convierta en una sentencia. Hay una gran diferencia entre aceptar un diagnóstico y rendirse ante él. La proclamación es una forma de posicionarse interiormente desde la esperanza.
La ciencia demuestra que el estés prolongado debilita el sistema inmune y empeora procesos inflamatorios. La fe reduce el estrés al ofrecer una perspectiva más amplia y una sensación de control interno. Cuando una persona cree que no está sola, su cuerpo responde de manera distinta ante el dolor y la incomodidad. Muchas personas confunden la fe con una negación de los hechos, pero en realidad la fe es una forma de enfrentarlos con mayor fortaleza. Proclamar sanidad es declarar que el cuerpo tiene la capacidad de responder y adaptarse. Es afirmar que el proceso no termina en el síntoma actual. Esta actitud genera cambios reales en la forma en que el cerebro interpreta los señales del cuerpo. En lugar de entrar en pánico se activa una respuesta más racional y calmada. Esto permite tomar mejores decisiones relacionadas con descanso, alimentación, movimiento y cuidado personal. Cuando alguien empieza el día declarando palabras de vida, se crea un diálogo interno más saludable. Este diálogo acompaña a la persona durante horas influyendo en cómo percibe los retos y las molestias físicas. La fe no elimina automáticamente el dolor, pero se cambia la relación con él. En lugar de convertirse en una fuente constante de ansiedad, se transforma en un proceso que se puede atravesar con paciencia. Este cambio de perspectiva tiene un impacto directo en la calidad de vida y en la manera en que el cuerpo maneja la recuperación. Proclamar sanidad también refusa la responsabilidad personal. No se trata de esperar pasivamente, sino de colaborar activamente con el proceso. La fe impulsa a cuidar el cuerpo con más respeto porque se entiende como algo valioso. Al comenzar el día con Dios se refusa la idea de que el cuerpo merece atención y cuidado. Esto se traduce en decisiones más conscientes a lo largo del día desde cómo se maneja el estrés hasta cómo se escucha la necesidad de descanso. A nivel emocional, esta práctica genera estabilidad. La mente deja de anticipar constantemente escenarios negativos y aprende a confiar. Esa confianza no es ingenua sino profundamente reguladora. El cuerpo responde mejor cuando la mente no está en estado de alarma constante. Proclamar sanidad es una forma de recordar al sistema interno que hay esperanza, que hay proceso y que cada día cuenta. Con el tiempo, esta práctica diaria se convierte en una base sólida sobre la cual se construye una vida más equilibrada y una relación más sana con el propio cuerpo. Empezar el día con Dios y proclamar sanidad no es un ritual aislado sino una forma de vivir. Es decidir cada mañana desde donde se va a enfrentar la jornada. La repetición constante de esta intención fortalece la mente y prepara al cuerpo para responder con mayor resiliencia. No se trata de perfección sino de dirección. Cada día que comienza con fe se convierte en una oportunidad para avanzar hacia una salud más integral donde cuerpo, mente y espíritu trabajan en armonía. Las palabras que una persona utiliza para describirse a sí misma no son neutrales. Cada palabra activa una imagen mental y cada imagen mental genera una respuesta física. Cuando alguien dice que está cansado, derrotado o enfermo, el cerebro procesa esa información como una instrucción. De inmediato se activan respuestas químicas asociadas a esa idea. La fe entiende este principio desde hace siglos al afirmar que la vida y la salud se expresan a través de lo que se declara. La ciencia moderna lo confirma al mostrar cómo el lenguaje no influye en la postura, la respiración y el nivel de energía.
Proclamar sanidad no es repetir phrases sin sentido sino reeducar la mente para enviar mensajes de esperanza al cuerpo. El diálogo interno se forma con el tiempo y muchas veces refleja hábitos aprendidos. Phrases negativas repetidas durante años se convierten en creencias automáticas. El cuerpo responde a esas creencias como si fueran verdades absolutas. Cambiar las palabras es cambiar la dirección de esas respuestas internas. Cuando una persona decide hablar con fe al comenzar el día está interrumpiendo un patrón que quizás llevaba mucho tiempo activo. Este pequeño cambio tiene un efecto acumulativo. El cuerpo empieza a responder con más apertura y menos resistencia porque ya no recibe señales constantes de derrota. La proclamación consciente de sanidad actúa como un entrenamiento diario. Así como el ejercicio físico fortalece los músculos, la repetición de palabras positivas fortalece las conexiones neuronales asociadas a la calma y la confianza. Con el tiempo, el cuerpo aprende a entrar más rápido en estados de relajación. Esto mejora la calidad del sueño, la digestión y la capacidad de recuperación. No es casualidad que personas con un lenguaje interno más compasivo tengan mejores indicadores de salud. Las palabras crean un entorno interno donde el cuerpo se siente seguro para sanar. La fe aporta un componente adicional que potencia este proceso. Al declarar sanidad desde una convicción espiritual, la mente se conecta con una fuente de esperanza más grande que el problema actual. Esa conexión reduce la sensación de amenaza. El sistema nervioso deja de operar en modo defensa y pasa a modo restauración. En ese estado el cuerpo puede invertir energía en reparar tejidos, equilibrar hormonas y fortalecer el sistema inmune. Todo comienza con una palabra que cambia la percepción interna. El sistema nervioso es el puente entre la mente y el cuerpo. Responde constantemente a lo que se piensa, se siente y se cree. Cuando una persona vive en estado de preocupación permanente, el sistema nervioso simpático se mantiene activado. Esto eleva el ritmo cardíaco, tensa los músculos y debilita la respuesta inmunológica. La fe actúa como un regulador natural que activa el sistema parasimpático responsable de la calma y la recuperación. Orar al comenzar el día no es solo un acto espiritual sino una forma de enviar una señal clara de seguridad al cuerpo. Durante la oración la respiración se vuelve más lenta y profunda. Este cambio fisiológico inmediato envía un mensaje al cerebro de que no hay peligro. El corazón se sincroniza y la presión interna disminuye. Estos efectos han sido observados en múltiples estudios sobre meditación y prácticas espirituales. La diferencia es que la fe añade un componente relacional que intensifica la sensación de apoyo y confianza. Sentirse acompañado reduce la carga emocional y permite que el cuerpo funcione con mayor eficiencia. Cuando se proclama sanidad desde la fe, se está activando un circuito de autorregulación. La mente se enfoca en una verdad que genera calma. El cuerpo responde ajustando su química interna. Con el tiempo esta práctica diaria mejora la capacidad de manejar el dolor y el estrés. No significa que las dificultades desaparecen, sino que el cuerpo aprende a atravesarlas con menos desgaste. Esta resiliencia es clave para una salud sostenida. La fe también cambia la interpretación de las sensaciones corporales. En lugar de ver cada molestia como una amenaza, se aprende a verla como una señal que puede ser atendida con paciencia. Esta reinterpretación reduce la ansiedad asociada a los síntomas. Menos ansiedad significa menos inflamación y mayor recuperación. El sistema nervioso responde positivamente cuando la mente no entra en pánico.
Proclama Sanidad una forma de entrenar esa respuesta calmada. Empezar el día con palabras de fe crea una base stable para todo lo que sigue. Las situaciones estresantes no desaparecen, pero el cuerpo ya está regulado desde temprano. Esto marca una gran diferencia en cómo se vive la jornada. La fe se convierte en una herramienta práctica que acompaña cada momento. Al final, la combinación de palabras conscience y regulación del sistema nervioso crea un entorno interno donde la sanidad puede desarrollarse de manera más natural y sostenida. La sanidad no suele manifestarse como un evento repentino, sino como un proceso que se construye día a día. Esta idea puede resultar incómoda para quienes esperan cambios inmediatos, pero es profundamente liberadora cuando se comprende. El cuerpo humano está diseñado para adaptarse y recuperarse de manera progresiva. La fe acompaña este destino natural al invitar a la constancia y a la paciencia. Proclamar sanidad cada mañana no es exigir resultados instantáneos sino comprometerse con un camino. Cada día se convierte en una oportunidad para avanzar aunque sea un poco. Es avance acumulado es lo que transforma la salud de forma real y sostenible. Cuando una persona entiende la sanidad como un proceso deja de frustrarse por no ver resultados inmediatos, la mente se relaja y el cuerpo responde mejor. La fe ayuda a sostener esta perspectiva porque ofrece una visión a largo plazo. No se trata solo de sentirse mejor hoy, sino de construir hábitos que fortalezcan el cuerpo con el tiempo. Empezar el día con Dios refuerza esta mentalidad de proceso. Se reconoce que cada jornada tiene su propio valor y que incluso los días difíciles forman parte del crecimiento. La proclamación diaria actúa como un recordatorio constante de que el cuerpo está en movimiento hacia algo mejor. Aunque los síntomas no cambian de inmediato, la actitud sí lo hace. Esa actitud influye en las decisiones cotidianas. Se elige descansar cuando es necesario alimentarse con mayor conciencia y manjar el estés con más sabiduría. La fe no reemplaza estas acciones sino que los impulsa. Al ver la sanidad como un camino, se elimina la prisión y se crea espacio para la recuperación genuina. Cada mañana se establece una intención clara. Hoy doy un paso más. Es paso puede ser pequeño pero es significativo. El cuerpo responde mejor cuando no se le exige perfección sino constancia. La fe enseña a valorar el progreso invisible aquel que ocurre a nivel interno antes de manifestarse externamente. Este enfoque reduce la ansiedad y permite que el cuerpo utilice su energía para sanar en lugar de defenderse del estrés. Comenzar el día alineado en lugar de apurado marca una diferencia profunda en la experiencia diaria. Muchas personas viven reaccionando desde el primer momento. Alarmas apresuradas, pensamientos acelerados y una sensación constante de estar detrás del tiempo. Este estado de urgencia activa el sistema de estrés antes de que el día realmente comience. Empezar con Dios cambia es patrón. Se crea un espacio de paz donde la mente se centra y el cuerpo se regula. La alineación interna significa que las prioridades se establecen desde la cama. No se trata de hacer más cosas sino de hacerlas con mayor claridad. Cuando la mente está alineada con la fe, el cuerpo se siente más seguro. Esta seguridad ad interna permite enfrentar los desafíos sin que se conviertan en amenazas constantes. El estrés disminuye no porque los problemas desaparezcan, sino porque la respuesta interna cambia. Al comenzar el día con intención espiritual se establece un ritmo más humano. La respiración se profundiza, el pensamiento se ordena y las emociones se estabilizan. Este estado inicial influye en todo lo que sigue.
Las decisions se toman con más conciencia y menos impulsividad. El cuerpo agrades esta coherencia interna respondiendo con mayor energía y menor tensión. Vivir alineado también implica reconocer los propios límites. La fe enseña a escuchar el cuerpo en lugar de ignorarlo. Cuando se empieza el día con Dios, se refusa la idea de que el bienestar es una prioridad y no un lujo. Esto se traduce en una relación más respetuosa con el cuerpo. Se deja de forzar y se comienza a cuidar. La sanidad se fortalece cuando la vida se vive desde la alineación y no desde la prisa. Cada mañana es una oportunidad para elegir cómo se quiere transitar el día. Proclamar sanidad y empezar con Dios no cambia mágicamente las circunstancias, pero transforma la manera de enfrentarlas. Con el tiempo, esta práctica diaria crea una base sólida donde la salud puede florecer de manera integral y sostenida.